personify the regime, who are blocked from using the main roads and going through the townships. However, that was an advantage in one way or another, because it gave us opportunity to once again see firsthand and show the world firsthand the reality in Busoga, the sickening poverty, the dead infrastructure, the dangerous roads that have turned into death traps, the dilapidated schools, the broken down healthcare system in Busoga. So while they wanted to push us off the main roads and ensure that they take so much of our time where we are supposed to travel for 20 minutes, we end up traveling for hours, 2-3 hours. But the world and the nation a clear and in-depth picture of Busoga. Those are the things that we've been promising the people of Busoga to address, and we promise we shall deal with them. You've also seen the bias and the one-sidedness of not just the police or the military, but also the Electoral Commission. The Electoral Commission continues to be silent when we are harassed, when we are blocked from campaigning. Yesterday, we were supposed to campaign in Iganga municipality. That is where two presidential candidates have been already. But we were rudely told that other candidates would be allowed to campaign in the municipality, and we would not be allowed. And indeed, the road was closed on us. We were not able to campaign in Iganga, but we promised the people of Iganga that we shall physically. We refuse to be involved in altercation with police. We refuse to be used in order to make violence upon us, because they want to provoke us into violence so they can get justification to brutalize our people. We refuse that. We are non-violent. We are going to run this campaign on morality and on adherence with the law. And we are going to expose all illegality and impunity by the police. So today we continue with today we conclude our first phase in Busoga. We're going to Namaingo and Bujiri. We invite our people to come in large numbers, peacefully, to listen to our message and thereafter spread it far and wide. Thank you very much, and may God bless this final day of the first phase of the Busoga tour. Bana tusangaire ino, tubebaza ino, mwena banamawulire, ne bakomrade baife, na irara abakulembeze ab'omu Busoga. Mwebale ino, mwebalire irara, okutuwa ekifaananyi ekirungi, n'okuteekateeka nga bwe mulibona abantu ba Busoga baviireyo mu bungi, ne batwaniriza, ne batwoleka obuwagizi. Aye waire nga wabayewo obuzibu, poliisi etulebere okukozesa enjira enene batusindika mu bipanya, batusindika mu byalo. Waire batukola batyo batumalira obwire, kuba kisobozeseza bonabona na irala abakamera okwoleka ensi yonna yonna obwavu obuli mu Busoga, enjira embi ediri mu Busoga, okunigirizibwa okuli mu Busoga, amasomero agamenesemenese, amalwaliro n'ebindi byonna byonna basobole okubibona. Mubone mwena obutali bwenkanya obwa poliisi n'obwakakiiko ak'ebyokulonda. Wairekaako bangi okulonda kwena kuba free and fair. Aye mwabwene nti bakandidate abandi babiri babaire ebo ocampaigninga mu Busoga municipality, mu Iganga municipality, sorry. Aye ife batuzibira enjira, twalemesebwa okujjayo. Twayikiriziganya nti titwida kulwana na poliisi oba kuyombagana nabo. Aye tubatunuze mu kamera, twoleke ensi obutali bwenkanya. Twaba promisinze abantu b'Iganga nti tujja komawo
tukole campaign tukube rally mu Iganga municipality nga aba presidential candidates bonna abalala. Olwaleero tulija Namayingo na Bugiri tubeeta mwena mwidde muliro obubaka bwaife memale mubwongereyo eri ensi yona yona. Tubeebaza ino tubeebaza irala olwa byonna byonna bimukoze, especially ba foot soldiers ne ba members bona abole sensi discipline n'empisa daife. Mwebale ino mwebale irala. Just 3 questions. Ebibuuzo bisatu. Ebibuuzo bisatu. I'll shoot in the things you alluded to yesterday was that you officially write a complaint to the Electoral Commission. Has this been embarked on already? How should we expect this complaint to reach the Electoral Commission? The protest next to this official. Thank you. We'll make it conversation. We saw that in the last election, you faced the same challenges, and at some point you had to break the campaign and go make a formal complaint at the EC physically. Is this something that you're thinking about, especially if you're thinking about favoritism and unfavoritism that's happening? Final question. As the new president, President Hambrazo abagezaako okutambula okuyita enguudo ennamu oba mu bibuga oba olyawo ebyasitiza ezimu. Kino kigenderere oba nammwe mukinamu ensolo nga President, Bakalima kwakatambika butambika. Single Nayagana, the same challenge, campaign is going to suspending the was suspending the President tandyagadde okumanya singa akakiiko k'ebyokulonda kanaasigala kafuuse kyesirikidde ku nsonga efaanana bw'eti, mmwe nga bannakibiina temunaaba muzaako. So I think I can respond to one question about Iganga. So yesterday you people saw the police statement which claimed that we rejected the road they had given us, and it was completely false, because what the police said was that they did not want us to campaign in Iganga municipality. That was their position. They reached a point of claiming that we wanted to ban Iganga. You can imagine the shamelessness. I was there in the morning, we engaged with the RPC, we called Kampala, we called Mr. Byabakama of the Electoral Commission, we engaged everyone. But the police said they did not want us to be in the municipality because of the numbers that they were anticipating. And like we've been saying consistently, it is not a crime for NUP to have many supporters. You saw, we first of all tried to get other venues within Iganga municipality, and they intimidated venue owners of all those other places. We go to all the places we went to, they claimed that they needed to get police clearance first, and the police refused to give that. Until we got KK School, which is a very, very good place if you guys can go and see it, but the problem is it was in the municipality. So they blocked it. We then tried to use the railway ground. Again, they said you cannot operate from there. Where other candidates have been, you've seen some other candidates even pass through the main roads
in Iganga and all that. So the blockade yesterday was really just about them insisting that you cannot use Iganga municipality. But even the alternative venue they gave us, which was in Chiguru North constituency, as you could see, they wanted us to use a very, very long route, which would take about 3 hours, 4 hours to reach that place. Meaning that we would reach there at around 5 or 6 p.m. when we are not able to communicate to our people, to have enough speech and etc. And that is what has come of these long routes they force us onto. You've seen that all our rallies, we have to spend a very, very short time. First of all, because if it's the first rally, it means that you have to rush because you need to go for the next one. And now, if it is the second rally, the law says you must finish by 6 p.m. But you see that sometimes get to those venues at around 5:30 p.m. How on earth are you expected to do a rally and finish it just within 30 minutes? So that is what they are trying to do to block us and all that. So ensonga ya Iganga okugidamu nti bano abantu olw'obutiitiizi batuganye okugenda mu Iganga municipality. Abalala bonna bwe bakampeyingira era Museveni bw'abaze mu Iganga naye mugenda kugamba nti tagenda kukampeyingira mu Iganga municipality. Olwo te bakandidate babiri bakakampeyininga municipality. Ffe batugambe temulina campaigninga municipality kubanga tulina abawagizi bangi. Kibalinga abagamba nti ogwo musango okubeera n'abawagizi bangi. Tuba engaginze gy'olunaku amaca gonna mulabe nga twogera nabo. Mulabe n'omukolo president gwabadde agendako ku maca basoose kumugaana nga tulina okusooka kukola consultations up to the highest level. So basazeewo nti tetulina kubanga nalabe police statement nga bakireminga nti bwe tubadde tufa abaganye kuwulira badde batuwadde so nga bo kennyini batugambe mu municipality tetusobola campaigningamu mbu tulina okugenda ewala mu Kigulu North constituency kye tubadde tuganye. Naye era ne bataddeyo ebyuma ne bakola ki byonna era ne batulemesa okutambula mu route ebadde esobola otutuusaayo ndakiika nga 3 ne baagala tukozese ekkubo erisobola otutuusaayo mu ssaawa nga 3 oba 4. Tetuganye ne tugamba bana abantu ntoshoni yabo yakulemesa. Muze mulaba ng'ebiseera ebimu tutuuka ku campaign rallies zaffe ssaawa 11 dakiika 4 dakiika 3 olwaga amakubo ge batuyisaamu kati ng'olunaku lwaki okutuuka Mayuge mulabe tubadde namu abamawulire tutuute essaawa nga 3. So nga singa tukozeseza main road tubadde tugenda kutuuka mulabe nga tuvaayo dakiika nga 2 zokka. Kakati you can imagine batutuusa awantu ne tumala essaawa 3 nga tugezaako okutuuka ku venue yaffe musoja okutwala eddakiika 2. Kakati ku nsonga y'okuwandiikira isi yes twawandiise already ebbaluwa eyo ndowooza ku mandi ku makya egenda kubeerayo kubanga mulabye ebituusewo olunaku lwakyo ate leero weekend naye ku mandi ku makya protest letter egenda kubeerayo ne police studio copy. Twagala bategeeze waliwo ebitundu NUP wetalina campaigninga ng'ebiine birala sibikirizibwa campaigningayo kubanga buli constituency kiri kuffe okusalawo wabwe twagala campaigninga so si bo okugamba nti fe aba NUP dictatinze obululu mugende munoonyeze mu constituency gindi. Presidential candidate yasalawo nti kati leero njagala kwogera n'abakulembeze mu kitundu kino kubanga abapoliisi tutusoba bagamba nti kale mwawa basalawo ekisaawe kyonna azino kiri municipality ne bagaana ebisaawe bina byonna ebiri mu Iganga municipality ne bagaana ne batulemesa okugendayo olunaku lwonna. Awo bale nnyo SG mpozi kanyongereko ku nsonga eyo nti kibadde kigenderere okutuuka n'ogenda mu bifo ebimu. Nakajjukira wano nti poliisi yasooka kugala kubo erigenda ku mwalo gw'Emukungu. Bukungu, right? Yes. Ku mwalo gw'Ebukungu bagalawo ekkubo nga tewali nsonga yonna ne bagalawo ekkubo ne bagamba eno temugenda campaigning erayo. Kubanga baali bakozesa n'agenda na campaigning erayo.
n'ekyokubeera nti poliisi yennyini n'emmotoka ez'amagye bajja ne batukiika emmotoka mu kkubo then ne batandika okuvuga mpola olwedde batudivertinze okuva ku main road n'ate n'enumuka mu makubo ag'ettaka ne bajja ne batukiika emmotoka zaabwe abavuga bubi balinga bagezaako tukozesa obubenje oba bagezaako okusiba okusala sipiidi yaffe so ekyo nakyo kibadde kizibu tukyemulugunyaako tukivumirira era nakyo tugenda kisa mu baluwa yaffe eyo. Of course bino twabisuubira n'ebirala ebisingawo. Twajja mu kalulu kano era twakayita protest vote kubanga twali tuzze okulwanagana n'obutali bwenkanya ffe nga tukozesa obwenkanya, okulwanagana n'obulimba nga ffe tukozesa amazima, okulwanagana n'obumenyi bw'amateeka ffe nga tukozesa amateeka. Kyetuva tukunga bannayuganda okwenyigira mu mbeera eno eya protest vote gyetugenda okuba nga tubanyonyola nga tugenda maaso ne campaign. Omu atubuuzizza nti kaakati bino bye bakola era bagenda bikola nga luli bwe batulemesa okukampeyinga bwe batuyita mujje twogere bwe batumalirayo olunaku olulala naku 2-3 nga tetukampeyinize. Tugenda kutuuka ku bantu baffe mu buli mbeera yonna. Tugenda kutuuka ku bantu baffe mu buli mbeera yonna nga tetumenye mateeka nga tetukoze fujjo naye nga tutuuse ku bantu baffe wabuli kitukola tukikolera mu mateeka. Omulundi guno tetugenda kukkiriza kakiiko kabya kulonda tusalako nnaku zaffe nga bana bakampeyinga nga ffe tetukampeyinga mu butali bwenkanya. So tujja kubatuukako mu mbeera yonna. Nozibuuzo byamumazeeyo. Ekibuuzo kyange kiriwo ekiti kulonda kuli twalaba chairman w'akakiiko by'okulonda mwenyo era akyaliwo olwo ebintu ebyakutuukako yagamba ye talina TV we oluno tukatusuubire nga yafuna TV okwemulugunya kwammwe mwateesebwa ekintu ekyo yafuna TV mu birimu eno. Well, nkakasa nti mwami Byabakama olwa ofiisi ye alina okuba yafuna TV, alina okuba ne ku ssimu ye kutuukako amawulire alaba byonna ebigenda maaso. Kyongera tukakasa nti yafuna TV era alaba byonna ebigenda maaso. Yakubirako sekretary general waffe essimu ng'amugamba lwaki tuvuga n'abantu bangi mu kkubo, lwaki tubeera ne convoy. Era nkakasa TV eyo n'essimu eyo yamulaga nga mwami Museveni apaakinze mu kkubo nga basibye emmotoka zonna nga mwe bali mukolera campaign. Nkakasa ebyo byonna byonna abiraba. Nkakasa bw'atugamba nti tutambula n'abantu bangi, nkakasa alaba processions eza NRM. Tukakasa ebyo byonna byonna okulaba kyakolawo ne bannayuganda balinza okulaba kyakolawo. Mwebale nnyo mwebale. Yes, we andaba era mpuliriza